forms 2/3 of all the districts or cities of Uganda. The aspirants are also required to fulfill other requirements as listed in the Presidential Elections Act and the guidelines issued by the Electro Commission in order to be successfully nominated. These include the nomination paper in triplicate, declaration by candidates on consent to nomination, proof of minimum formal education of advanced level standard or its equivalent, proof of registration as a voter for the candidate or the aspirant and the proposer as well as the seconder, 3 recent postcard size photographs of the proposed candidate, proof of compliance with Section 10, subsection 1 and 1B and 3 of the Presidential Elections Act with regard to the number of supporters from 2/3 of the districts of the country. Then certificate of compliance issued by the Electro Commission. Once we have certified that you have complied with the numbers required from the relevant districts in the country, we issue the certificate of compliance. Proof of payment of a non-refundable nomination fee of 20 million Uganda shillings. If you are an independent candidate, you select a symbol from among those provided by the Electoral Commission. Then the aspirant or candidate will also be required to appoint an official agent. The aspirants are urged to bring along a proposed campaign schedule with a starting date of 29th September this year to facilitate the smooth harmonization after the nomination exercise. Access to the nomination venue shall be accessed by only persons who have been invited and accredited to participate in or observe the exercise. Further to the above, an aspirant shall be allowed into this nomination venue accompanied by not more than 20 persons, including the aspirant himself or herself. The particulars of persons accompanying the aspirant shall be submitted to the Commission in advance. An aspiring candidate will only use 2 vehicles for purposes of his or her nomination, and each vehicle should not carry more than 10 persons, the driver inclusive. Each of these vehicles shall bear a police sticker. The Commission strongly warns aspirants from mobilizing hundreds of supporters to accompany them to and from the nomination venue, as processions are not permitted along public roads during this exercise. For the avoidance of doubt, the incumbent president, who is also an aspirant, shall use such facilities as are ordinarily attached to his office, and this is in line with Section 28, subsection 2 of the Presidential Elections Act that permits him to utilize the facilities attached to his office even though he is a candidate. The Uganda Police Force, I believe, has already published the arrangements for traffic flow along the routes leading and from the Electro Commission nomination grounds here and the vicinity as per the traffic guidelines. We have here the, I think, in charge of the traffic police and also their spokesperson. He will highlight more on these traffic guidelines. Upon successful nomination, candidates who wish to meet with their supporters to launch their manifestos are advised to organize and conduct such meetings in full compliance with the traffic regulations and laws governing public assemblies. The Commission, but I want to emphasize, these meetings for launch of manifestos are not part of the EC program. For us, the EC program with these nominated candidates begins on the 29th of September when they're expected to go on the campaign trail, whereupon the guidelines
governing those campaigns will be put into play. But before that, they'll be required to harmonize their campaign schedules altogether so that they know who will be in what part of the country on a particular or specific date. The Commission has designed a program that will facilitate swift conduct of the nomination exercise. Given that the bulk of nomination documents, that is, the list of supporters, have already been verified in advance, I want you to note that aspiring candidates will be required to be physically present and submit all the required requisite documents for verification. The Commission will, after scrutiny and upon satisfaction that the requirements have been met or fulfilled, declare the aspirant duly nominated. The nominated candidate will then briefly address the public through the media at the media center or point that is to be set up here at the nomination venue. Thereafter, the Electro Commission will hand over the security vehicle and the security personnel to each candidate who have been nominated. In conclusion, the Electro Commission calls upon all aspirants, their agents, and supporters to follow the guidelines that have been issued for this nomination exercise. This will enable the Commission to conduct the exercise in an orderly, peaceful, and safe manner for each one of us, those who are here and those who will not be here. I thank you for listening to me. Tubebaza nnyo abamawulire abazze tuli wano e Lubowa mu kifo we tugenda okuteeka omukolo ogw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti obw'eggwanga lyaffe erya Uganda. Nga bwe twategeeza eggwanga nti olunaku lw'enkya ennaku 23 n'olunaku lw'okusatu nga ennaku 24 mwezi guno, mu kifo kino abo bonna banaaba batuukiriza obukwakulizo obwa emikono obw'abawagizi 100 okuva mu disitulikiti 98 eza Uganda, ne tubawa olupapula olukakasa nti bamaze okutuukiriza akakwakulizako, bajja kujja wano tubasunsulemu bonna batuukiriza ebisigadde bafuukire ddala ba candidate abeesimbyewo ku kifo ky'obwa president. Naye nga bajja tubasuubira n'okubeera n'ebintu balina okutulaga empapula z'okusunsulwamu, ate ekiwandiiko ekiraga nti beewaddeyo oba bakkiriza okusunsulwamu, empapula eziraga obuyigirize bwabwe ngo balina basoma siniya y'omukaaga oba certificate ezigerageranyiza zenkanankana ne siniya y'omukaaga, ate balina okulaga nti balonzi mukala w'abalonzi n'agenda obanjula n'obasagika naye bombi balina okubeera balonzi. Balina okuleeta obufaananyi busatu, ebifaananyi bwabwe busatu, n'ebirala balina okulaga nti basasudde omutemwa oba nomination fee obukadde 20 mu banka. Era twagala okutegeeza abo bonna bagenda kusunsulwamu nti campaigns oba okukunga kalulu omukolo kaweefube ajja kutandika ennaku 29 omwezi guno, ndowooza gwe lunaku lwa bbalaza. Na ekifo kino teri buli omu agenda okukkirizibwa okuyingira wano. Abo bonna abakkirizibwa okuyingira wano bajja kubeera n'obupapula oba nomination tags obuweereddwa akakiiko kaffe akakola ku accreditation. Abo bonna bagenda okusunsulwamu bakkirizibwa okuyingira wano n'emmotoka 2 zokka, ate nga abantu abali mu mmotoka ezo tebasukka mu bantu 10 buli mmotoka. Okujjako ekyenjawulo kiri ku oyo ali pulezidenti kati naye agenda kwesimbawo, w'amateeka gamukkiriza okubeera na buli kimu kyonna ekyakozesa ng'ali pulezidenti mu ofiisi ye. Ekitongole ky'okwerinda Uganda Police Force bataddewo enteekateeka engeri ebyentambula bigenda kubeera mu makubo wabwe mulina okuyita
oba mutalina okuyita tulina abakulu abakwatibwako wano ndowooza bajja kuba banyonyola eggwanga ebyentambula nga bigenda kubeera mu makubo agaliraanye wano n'amakubo amalala. Abo bonna abanaaba bamaze okusunsulwamu abandyetaaze okulaga manifesito zaabwe era abawagizi baabwe oba nyonyola biki bagenda obakolera bakirizwa ogenda ne babasinkana mu bifo bye baba basazemu okujjako tubalabula nti temukole enkungaano mu butale, temukole enkungaano mu makubo, temukole ennyiriri z'abantu abawagizi bammwe mu makubo ne muziba makubo ne mulemesa abantu abalala abatali mu mukolo guno omukolo gwammwe okukozesa amakubo ago. Yes, abo bonna bagenda kusunsulwamu bajja kwetaagisa bo kennyini okubeera wano n'abo ng'abakkirizi b'omateeka agenda omuwanjula n'agenda omusemba okubeera wano nga bwe ngambye buli candidate buli aspirant asuubira okubeera n'abantu abatasuka mu 20 mu kifo kino. Tumaliriza nga twebaza abantu bonna era nga tubakubiriza tugondere amateeka, tugondere ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda oba ebigobererwa kakiiko ebyokulonda kenaba kataddewo okulaba nti omukolo guno gutambula mu mirembe, gutambula bulungi ate ateri okutataaganya puroguramu z'abantu abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsonga nti kasamaliriza okuwandiisibwa kusunsulwamu mujja balangira mu butongole n'ebigenda okubakwasa. Yes, wetwogera wano bwe nviridde mu ofiisi era kyekinduusiza okutuuka mu kifo kino tubadde twakakakasa abantu 5 nti batuukiriza obukwakulizo obawagize 100 okuva mu buli districts za Uganda eziwera 98 bantu 5. Era olunaku lwenkya kubanga ffe tulina obategeereza nti okakasiddwa nti watuukiriza. Abantu 5 jala bategeeza nti wetukidde wano nyabadde nyakasayini ngo nyakasaako mukono ku certificate 5 ezikakasa nti gundi otuukiriza abawagizi 10 okuva mu buli district 48 za Uganda buli district abawagizi 10 akakwakulizo katuukiriza. Tuina Yoweri Kaguta Museveni Buhaburwa, Nandala Mafwabi, Kyagulanyi Sentamu, Mabirizi, Kasibante wa National Peasants Party, Mabirizi ndowooza wa Conservative Party, Nandala Mafwabi wa Forum for Democratic Change, of course Kyagulanyi wa NUP, Yoweri Kaguta Museveni wa National Resistance Movement. Naye tiimu zange zikyali mu office bakyayongera okwekenneenya empapula kubanga jjukira nti olunaku lwokutaano twawandikira abo bonna abaali bakakomyawo empapula ezitwali tumaze okukenneenya naye tusanga nti waliwo abaali batatuukiriza obulungi bw'abawagizi mu district nga bukyetaagisibwa mu mateeka. Era ne tubawandiikira ne tubategeeza nti wano tuukiriza wano bulwamu bantu ba 10 oba 20 obukosi manyi abalala bavaayo ne bawandaga omuliro ne babuura kakiiko k'ebyokulonda ne batuvuma ne bakola ki ffe tetufuddeeyo tukola omulimu gwaffe kubanga amateeka wege twegalagira naye ate kyewuunyisa munaye badduse sipiidi badduse embagirawo baleeta mumanya okujjuzaamu agabadde gabulako era ng'omuwami Kyagulanyi yagenze n'aleeta amanya agabadde gabulako kati tumaze omukakasa era certificate nyagisaanyinza olwaleero emukakasa nti naye ajja kubeera wano. So olunaku lwenkya tusuubira Yoweri Kaguta Museveni, tusuubira Mabirizi, tusuubira Kasibante. Ku lunaku olwokusatu abatwakakasa ku ssaawa eno tusuubira Nandala Mafwabi, tusuubira Kyagulanyi Sentamu. Nedda okusunsula mukyagenda mu maaso
anti olunaku lw'okwewandiisa lugenda kutusalirawo bamwe bwe tunaatuuka nga olunaku lwokusatu ng'empapula zo tezinakakasibwa tutya kuba tutalina ekyokukolera naye okuba nti waliwo baleeta empapula kikeererezi baba bazireeta 18 ennaku 18 olwokuna wiiki ewedde ennaku 19 wiiki ewedde ate n'abalala twabagamba ngenda ojuzeemu waliwo wano kyabulako bungi bw'abantu naye tusuubira nti ffe tuwa okuweereza bannayuganda era nga bwengambe njogera kati tiimu zange zikyagenda mu maaso okutunula mu mpapula zino ez'abo abaleeta amannya g'abawagizi tulabe eddala ku ssaawa esembayo onookayitawo oba biganye. Ekisobola kiddamu kati kubanga kinaasinziira ku bungi bw'abantu abanaaba bamaze okukakasibwa nti bakkirizibwa okujja mu kifo kino okusunsulwamu ng'aba candidates. Naye kati bwe twogera kati enamba gye tulina y'abantu 5 tusobola ogikolako mu nnaku 2 ne tugimala bulungi. Well, as I said, over the weekend on Friday, we wrote a letter to about 30 aspirants, informing them that the papers, the lists of supporters they presented had shortfalls. They did not make 100 supporters as required from every district, or 2/3 of the districts in the country. So we informed them. Some of them have acted very fast. They have gone ahead to procure more supporters and signatures of supporters, which they have submitted to the commission. We have verified them. One of them, I think, is Kyagulanyi, who was one of the people whom we informed that you have not fulfilled the required number. He has since submitted the additional number supporters who have verified him, and is set to be nominated on Wednesday. Now, the process has not closed. My team in EC is still working, verifying these signatures or supporters for those who have submitted. Well, if there are many more, we shall clear them and inform the country. And I hope and believe we shall be able to handle them for nomination. Those who miss out on Wednesday will have left the race. Well, because really we cannot keep on, we cannot extend and extend and extend. The law says talks of 2 days. Talks of 2 days. But assuming the left numbers are more than what we can handle on the last day, the commission will sit and take an appropriate decision and inform the country. I don't want to go into that area now because that will be purely speculation. Okay, mukulu wa polisi jangu onyonyole byentambula oba tunatambulira ku boda. I'm going to invite you.